This Easter, KBC Channel 1 invites you to a rich, enticing programming menu that will spice your holiday season. Watch lots of music, dramatized Bible stories, talk about Jesus, gospel music, kids programs, and lots of refreshing and entertaining programming. Only on KBC Channel 1. Ndani ya matatu. Yaani mtu mzima na miaka zake hizo miaka zote. Mtu ajui kwa kuandika noti. Noti tu peke yake. Kusoma kweli utakusaidia wapi? Mimi nakusaidia na nini? Nauliza. Ni bwana. Ndio. Mama yangu. Five days into the fourth month, the year 2021. It's so good to have you create time to join us right here on KBC Lunchtime News. A lot has been happening in Kenya and beyond borders. First of all, happy new month and happy Easter wherever you are catching this broadcast from. Thank you so much. I hope you're having a good one. Continue celebrating even as we let you in and on what has been happening in your country. Now, comprehensive news bulletin that contains stories that cut across what has been shaping the Easter holidays and even our journey to battle the COVID-19 pandemic that, of course, has come with direct and indirect impacts on the Easter celebrations. We got details about this and other stories in our bulletin, and we want you to be part of it at KBC Channel 1 at Serfine Achieng is where you can communicate with me directly. Welcome on board. My name is Serfine Achieng Ouma, and our sign language interpreter is Lensa Odingo. Now, let's kickstart this bulletin. A police officer who allegedly shot dead a herder found grazing in a restricted area in Machakos town has been arrested. The police officer was forced to run for his dear life after angry residents paid for his blood. The locals, however, set ablaze the grazing field and a hay store belonging to Machakos veterinary farm in retaliation. Have a look. The shooting of a herder by a police officer on the prohibited area led to the setting ablaze of a 30-acre grazing field and a hay store belonging to Machakos veterinary farm by angry locals. The irate residents expressing their displeasure on the officer's act, whom they alleged took the herder's cousin, demanded that they part with 6,000 shillings in order to get the cattle back. Ameshutiwa kutoka mgongo, bunduki ikakuja kutokea hapa mbele. Huyo ni mtu alikuwa ameenda ni kama
ameenda, yani amejisalimisha. Sasa ni mtu ambaye anakimbia. Sasa tunauliza askari, kusema ukweli, sisi tumekuwa watu anawinda watu. Amemgonga tu bure. Kuna kitu amemuuliza kabla mgonga, alikuwa ameongea ama? Hapana, hata alikuwa amepanda na akapinduka hivi akamgonga. Police had a difficult time trying to collect the body of the deceased as the angry residents blocked them. It took the intervention of Machakos Sub-County DCIO Rodekanyi, who assured the agitated public that the police officer had been arrested. Tukitoka hapa naenda police station, niangalia kama huyo askari amewekwa ndani, nihakikishe kama yuko hapo ndani for sure, na wakati akipelekwa kotini nitawaita tuende hapo sisi wote in solidarity ya hii kitendo. Na tafadhali mutoe taarifa, we eyewitnesses, na musiogope kwa sababu tutawashunga. The DCIO called on eyewitnesses to come forward and give the account of what happened as police continue with investigations. Yusuf Farr, Channel 1 News. Thank you, Yusuf, for that report. Remember, you can continue engaging us on social media, like those of you who've already begun doing this. Ameka Apua, you're watching us from Kisajo in Kajiado County. Desteria Chenza, you're tuned. Thank you so much. Moses Asila, you're watching us from Kisumu County. Thank you so much. Continue engaging us. And if you want to wish anyone a happy Easter, this is the platform at KBC Channel 1. I'll be sampling some of those messages as we continue with this particular broadcast. Now, talking about Easter and how the tourism sector has been affected courtesy of the COVID-19 pandemic. The cessation of movement order in 5 counties of Nairobi, Nakuru, Machakos, Kajiado and Kiambu counties has directly or indirectly taken a toll on the tourism industry in the coastal region. Many residents of the coastal town of Malindi who depended on the sector to earn a living have been left with no source of livelihood. The Easter holiday, which comes as a windfall to the locals, has suffered a major blow this time around, with many local tourists cancelling their hotel bookings. The COVID-19 pandemic continues to ravage the globe with its devastating impacts. The entertainment and hospitality industries have been drastically affected by the economic downturn caused by the COVID-19 pandemic, forcing many players to close shop, with others left struggling to stay afloat. At the coastal region, where tourism is the main economic activity, the empty beaches and hotels have spelled doom for many residents who depend on the tourism and hospitality industry to earn a living. One such man is Kennedy Simba, an artist who goes by the name K Simba. Things have been rough. K Simba used to supplement his earnings by organizing safaris and excursions for tourists. But when the COVID-19 pandemic struck, he was not spared and had to look for an alternative means of survival. Aswa hali ya corona imetufanya tumeweza kudhibiti maisha, yani kwa njia nyingine ambayo tukutarajia. Mwanzo kukosa kazi, unaona, inabidi kile kipato umekuwa ukipata hapo nyuma ulikuwa umekeka kando, sasa unakifanyia kama daily base, yani ya basic zako za kawaida, chakula ama kuishi. So tumekosa kazi, tumekuja hapa na family ama ndugu zangu ambao tunaoperate pia mambo za safari, excursions za baharini, pia kucelebrate Easter kwa pamoja, angalau kujiliwaza, you know. He says many youths from the region who depend on the tourism sector to earn a living have been left struggling to make ends meet. Vijana wengine wamejiingiza katika mambo na peleka bajaji, transport, unaona, kazi za mitaani, kujenga, ambazo pia ni nadra. So most of guys they are affected sana, ni highly affected. Sababu gani? Wanaanza kungoja kitu ambacho kwa serikali ambayo haisikizi kwa wakati huu, unaona. So people are hoping so much, having high hopes in the government. Angalau rais anaweza change siku moja, aseme okay, wacha utalii urudi kama kawaida, unaona. Kaingo Supi, a local musician from Fanisi Band, shares a similar plight. He says they used to get a lot of shows before the outbreak of the COVID-19 disease, but now they have been forced to organize free shows just to entertain their fans, albeit with no bread to take home.
tumeathirika pakubwa sana, manake hakuna show kwa ufupi ambazo zinafanyika. Show nyingi zinazofanyika pengine ni za online kwenye mitandao, na hoteli zimefungwa, na sisi wasanii sana tunategemea utalii, na show nyingi watu tunafanyia wageni wanapokuja kuzuru nchi yetu ya Kenya, na kwa sasa zimefungwa hizo hoteli. John Mvuko Ndago, chairman Break Yakutsi Beach Operators in Malindi, who owns a beach restaurant, also narrates how business has been bad. He says they were hoping to get a reprieve during the Easter celebrations, but were met with last-minute cancellations, making things worse. Kwa sasa tunaishi na hope, tukiomba mambo yabadilike na turudie maisha zetu ya zamani. Tulikuwa tunatarajia wageni wengi sana kutoka Nairobi, marafiki zetu wenye walikuwa wametubook, na wengine hata kutoka ng'ambo wenye tulikuwa tunajua atakuja, lakini sasa kwa sababu hili janga la corona imeshindikana, hawezi kupita kwa sababu hiyo hofu imekuwa kubwa. But amidst the challenges, they remain optimistic of a return to normalcy soon, even as they called on the government to find ways of cushioning them against the negative economic impacts of the COVID-19 pandemic. Wajua Rastaman usema ni kuna hopes kesho, hata tuwezi kujua kesho kutakuwa. Maybe Uhuru anaweza amka aseme guys bwana rudini kazini. Unaona hii corona tupambane nao, hii mikakati ni hii, tufanyeni hivi tuishi na hili janga. Unaona ukitokea msiba kila mtu anapata msiba, tunafarijiana na tunasonga mbele. Unaona isiwe tatizo shida mbili, two wrongs never make one right. Unaona, so that's it man. Tunamwomba sana rais yetu afikirie jambo hili yani. Mungu ambariki. Reporting for Channel 1 News, I'm Serfine Achieng Ouma. Feeling the pinch of the COVID-19 pandemic in these Easter celebrations. Talking about the Easter Monday, we now want to stay still at the coastal region, and we are now going to be joined live by our reporter based in the coastal region, Junaid Karisa. She has been traversing different parts of Mombasa just to find out what residents are up to this Easter Monday. A very good afternoon, Junaid. Just kindly bring us up to speed with what is it that our residents are telling you and what are they doing in this Easter Monday? Good afternoon, Serfine Achieng. We're coming to you live from the Mama Ngina waterfront. Now, during the normal days, not COVID days, we will see many residents from Mombasa County coming to Mama Ngina waterfront because it's our leisure park. People come and, of course, just celebrate with their loved ones any type of holiday, be it Christmas. And now being Easter, this place is deserted. Most residents have opted to stay at home so that they can be with their loved ones instead of being with people. Of course, we have also seen the Mombasa COVID response team giving this park is close to the public, and therefore most of the vendors and the service providers that had pitched camp inside, including people who are doing horse riding, people who are selling water, ice cream and all sorts of things, they have been told to vacate this particular park as it is closed. And we are just here, they are parked out, they have parked their businesses outside the waterfront. So I'm just here with some of them just to know how is business doing and how has it affected it so far, because this is not a normal Easter holiday. Let me start with Anderson. Tuambie tu majina zako, tuambie unafanya kazi gani hapa katika bustani ya Mama Ngina na umeadhirika vipi na janga hili la corona? Majina yangu naitwa Anderson Juma. Kutoka tufungiwa hapa Mama Ngina wazi tumepata tatizo sana, tumeadhirika kusema ulo kweli. Na hatujaona kutoka tufungiwa, hatujaona mtu ambaye hata anatufuata ambaye ako kwa serikali akituuliza tunafanya kazi gani. Mpaka saa hii hatuna kazi ya kufanya. Sikukuu ndio hizo zinapita. Hatujui tufanye nini, tuna watoto manyumbani. Hakuna mtu wa kuangalia ni sisi. Ukifika nyumbani usiku, mtoto ajua kula nini, anachemsha maji na kunywa. Kawaida huwa Easter iko vipi? Wewe manake umehudumu kwa muda mrefu biashara hii. Wewe kawaida Easter huwa iko vipi, na hivi leo Easter ina ubadiliko upi? Ina mbadiliko mkubwa sana, manake kutoka hii janga la corona lisemekana ili corona
hakuna Easter ambao tumeona Easter kama ya saa hii. Hamna watu wanakuja kama hapo Mama Ngina wanaregezwa, kusema hilo kweli, vile kumefungwa. Hapa ungekuwa saa hii tunatengeneza pesa zetu hapa saa hii. Kutoka saa hii hakuna pesa, hakuna mmoja wetu ambao ana pesa. Kama farasi ndio hizo asibebi. Watu wa ice cream hawauzi, watu wa maji hakuna mwenye anafanya biashara yoyote hapa. Sisi hapa tu ni kuangaliana mpaka jioni. Kusema hilo kweli. Suluhisho ni lipi pengine? Suluhisho tuomba rais wetu atuangalie, asinyamaze, yani ni kama ametusahau. Hata kama corona iko, tutakufa basi kwa sababu corona iko. Na corona ni ugonjwa pia unaua, sasa tuuliwe na njaa pia. Tuambie jina lako, unaitwa nani? Asante sana. Unaitwa nani na unafanya kazi gani hapa? Nitakushikia tu. Mimi naitwa Samuel Mungai. Unafanya kazi gani? Mimi nafanya mambo ya tugari. Kawaida Easter huwa ikoje na mwaka huu imekuathiri vipi? Easter wakati huu nakuwa na pesa nyingi. Nakuwa na pesa mingi, sasa hivi nimefungua nyumba kwa sababu hakuna pesa. Nikikuja hapa hivi tukifanya kazi hakuna pesa. Tukifanya kazi hakuna pesa. Sasa naomba tu rais atuangalie. Manake hapa Mama Ngina inasaidia watu wengi sana. Sawa. Wacha nimalize tu na tuambie tu waitwa nani, unafanya kazi gani? Easter mwaka huu una ubadiliko gani na zile Easter miaka ya nyuma? Mimi naitwa Nicholas Kiberenge na mimi ni mpiga picha Mama Ngina Waterfront. Kwa hivyo mwaka huu Easter haijakuwa nzuri kwetu kwa sababu tumeathirika sana. Maana watu walikuwa wamejipanga, wamenunua vitu vyao vya kazi. Na kama mimi nilikuwa nimenunua material na kufika tu hapa Monday tukaambia kwamba kumefungwa. Na rais alikuwa ametangaza kwamba kuna kaunti 5 ambazo zitakuwa zimefungwa. Na tunaona kama kule Uhuru Park watu wanaendelea na kazi zao na kule ndio kumefungwa. Lakini Mama Ngina Waterfront Mombasa ambao watu wanajua kwamba hakujafunga Mombasa. Lakini tunashangaa kwamba Mombasa Waterfront imefungwa, wafanyakazi hapa hawafanyi biashara yote, na kumbuka tumeathirika miaka 3. Kwa sababu mwaka wa kwanza walikuwa wanatengeneza, 2019 walikuwa wanatengeneza tukafukuzwa nje. Mwaka wa pili nao corona ikaingia. Huo ni mwaka wa pili. Mwaka wa tatu tena tuko bado nje. Kwa hivyo kuna wengine wetu hata wamekufa kwa sababu ya stress, kama kina Oyugi walikufa kwa sababu banda zao bomolewa akawa kwa nje. Kwa hivyo mwaka huu watu wanateseka sana, ndio hawako hapa nje. Shida ya pili pia ni bridge. Saa hizi tuko hapa Kenya Ferry hapa hivi, na ukitaka kwenda jioni nyumbani unatembea karibu kilometers karibu 3-4 ndio ufike kwa bridge. Utoke huko unakaa Shell Beach tena uzunguke uende hivi mpaka kuna bridge yenyewe pia kuna watu bado ni wengi, hakuna tofauti yote, maana ukienda kwa bridge bado iko crowded. Kwa hiyo tunaomba kwamba waturuhusu tukaweze kufanya nini, kurudi katika kazi zetu kama vile watu wa Uhuru Park Nairobi wanafanya kazi zao. Mombasa haijakuwa affected. Wacha turudi kazi zetu za Mama Ngina Waterfront na itakuwa ni vizuri. Those are some of the lamentation and pleas of some of the business people here at the Mama Ngina Waterfront during this Easter period. Serfine, and let's say not in 2020 but in 2019 before the COVID hit, this place will be full of people just trying to celebrate with their loved ones. But this year, this park has been closed and no one is allowed in. Also, the business people have been told to come outside. There is a floating bridge that has been opened. Also, they have been affected twice by this. So they are appealing that they can be able to be allowed to function or work during inside the park so that they can earn as little as they can, so that they can be able to cushion their families during this COVID-19 hard-hitting time. So, of course, we'll get other feedbacks and give you more feedback during the top of the hour. But for now, I hand it back to you, Serfine Achieng in studio. So much, Junaika Reza, for that update. It's always good to see. A lot is happening in the coastal region. Many who depend on the tourism and hospitality industries have been drastically affected by the COVID-19 pandemic, courtesy of the economic downturn that this pandemic has caused in the country. And of course, just talking about local and international tourists who many businessmen in the coastal region expected will make their businesses boom. These Easter celebrations actually cancelled their
bookings at the last minute for hotels. Even travel companies have also experienced such a setback. Of course, talking about many tourists cancelling their bookings. It is a season. I know some of you would be watching this broadcast from very different destinations as you enjoy your holiday, but courtesy of the restrictions that were imposed, many have been left with no option but to sort of celebrate a quiet Easter at home. And this has affected mainly the counties that have been termed as the red zone counties that were categorized under the disease-infested counties. That's Nairobi, Kajiado, Nakuru, the county of Machakos, and of course Kiambu. And many of these counties actually are placed at a better place where transition from one county to the other, they're very pivotal in the sense that they link up different counties. So traveling has been quite a challenge. Even tourists who are coming from other countries have actually experienced quite a challenge, because if you want to go to Mombasa through Nairobi, then that's another challenge. So cancelling of these bookings and the travel restrictions has actually taken a toll on some of the businessmen in the coastal region. Many of you are sharing the same thoughts on social media. I'd like to appreciate a few of you who are also just taking time to send in your Easter messages to your loved ones. Manu Kips, you're watching from Kitale, thank you. Biki Bet, you're watching from Eldoret, happy Easter to my family. Morris Kangani, you're locked from Kitengela. Irene Mipruna, watching from Machakos. Nicodemus Nyata from Mombasa, thank you. Daniel Wojen, you're watching from Kajiado. And of course, Stephen Mwaresh, you're watching from Kisumu, and wishing all the Kisumu National Polytechnic comrades a happy Easter holiday. Hashtag stay safe. I'll be sampling more of your feedback as we continue this particular broadcast. Thank you so much. This is KBC Channel 1. We are taking a very short break. We are coming back with much more. Ladies and gentlemen, you're here. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Wacha kuchelewa. Nissan Note. Now he Easter. This is the only time tunapatia he Nissan Note. As you can see, inakungojea wewe. So question is, will you be the bidder for this Nissan Note? What do you have to do? Very simple. Enda pale M-Pesa, India Pay Bill, weka pay bill number 4032353. Kisha itakuitisha account number. Hapo kwa account number itaanza na the code for the day ambayo ni note, NOTE, followed by your unique number. Baada ya hiyo itakuitisha amount. Amount unaweka shilingi 40 peke yake, yani 40 Kenya shillings. After that, weka pin number yako na tuma. We will notify you as to whether wewe ndio lucky bidder ama uendelee kujaribu zaidi. Na silipeni pelekea kuhua hata nyumbani aone vile ninatesa Nairobi. Tonight on KBC Channel 1. How much more humiliation I have to endure because of you? Prepare to wage a war against culling. It is time for His Highness Jagannath and his daughter to leave for Patliputra. I will command an army. I will not command the troops. Rather Ashok will. I don't know why, but it does not seem like the right time to leave Magadh. Even you shall fight a war very soon, Sishi.
Welcome back and thank you for staying with us. Now, on this second part, we take you straight to the Social House in Lavington, where a section of members of parliament drawn from the 5 disease-infested counties actually are addressing the nation this particular day concerning several issues that touch on what is going on in the country. Let's just take you straight there to listen into what are some of the sentiments that are coming forth from this particular presser. As we conclude, we wish to end by once again reminding the powers that be that the situation on the ground is different. Mambo kwa ground ni tofauti na ni mangumu na mazi. Tonight on KBC Channel 1. How much more humiliation I have to endure because of you? Prepare to wage a war against culling. It is time for His Highness Jagannath and his daughter to leave for Patliputra. I will command an army. I will not command the troops. Rather Ashok will. I don't know why, but it does not seem like the right time to leave Magadh. Even you shall fight a war very soon, Sishi. Tonight on KBC Channel 1. Maji, hii anataka maji. Wapangaji ambao wanayamiliki hayo maji kana kwamba ni yao. Hakuna leo kuchota maji. Ulale huko. Mimi niamke asubuhi yote nije nipange line hapa. Wewe ukija tu na mtungi uje uchote. Special sana. Huyu naomba, wewe naomba. Unaomba nini jadi? Huyo bibi yako anafanya nini? Amsheni hao na bibi zeni. Huyu jamaa anakuja, amenifuata hapa badala mniweke maji mnakataa kuniwekea bwana mnakataza maji. Naye mkataza. Nani? Tonight on KBC Channel 1. I can find a way to keep you from Ivan, Mariana. You have to be mine. Go to the other office and do absolutely everything that my dad tells you to do, understood? You still want more time? Yes! More time than I've given through the years, and you can try to find out if I'm still available. I had to make sure I win Constanza over. Max! All that matters to me is that you love me. And nothing else. Welcome back and thank you for staying with us. Of course, we'll be giving you more details about that particular presser by members of parliament from the red zone counties as we get a clear signal. But moving on, 2 suspected robbers have been arrested by police at Kayega Market in Kakamega County, and property worth thousands of shillings recovered. Area police boss Robert Macau says the 2 were arrested following a tip-off from the locals. The locals now want the police to intensify patrols in the area, claiming that robbers are on the prowl. It was the end of the road for 2 suspected robbers at Kayega Market, Kakamega County, after police officers pounced on them. 2 were nabbed with the property worth thousands of shillings, following a tip-off from the members of the public. Hata mimi juzi nimeibiwa simu zangu 2, simu 7,000 na 4,000. Na hata kijana akanipiga, hata saa hii macho yangu huwezi ona. Lakini saa hivi vile wameshikwa wanaenda kuachiliwa na tena watarudi tena kutusumbua tena. Sisi tunasumbukana tukitafuta na watu wengine saa hii wamelala.
ikifika usiku wamaamuka. Area Police Boss Robert Makau says police managed to recover household items like TVs, radio sets, gas cylinders, chairs, mattresses, blankets, as well as iron sheets and other valuable items during the crackdown. Mtu amekuwa akipunja manyumba za watu na amekuwa akitafuta kwa muda mrefu, lakini kwa usaidizi, kwa bahati mzuri, kwa usaidizi wa members of the public, yeye mchukiwa leo saa 10 amepatikana na vitu mingi ambazo ni sawizi. Nataka kuambia watu wa Haika kwamba let us share information. Tukisikia chochote mtu ameipia mtu fulani, ni lazima atupatie information. Na sitalala, nataka kuhakikishia kwamba watu ambao wanahusika na wizi itawashika na wataenda kotini. According to residents, the duo are among a group of gangsters that has been causing them sleepless nights. Tumeshangaa na kuna watu ambao ni wahalifu suku wametoka jela, wana makasi ya kukata, wana asidi ya kuwekwa makafuni na ruka. Na hii watu wanajulikana. Mimi naomba serikali au vijana washikwe na wawekwe ndani, wasiwachiliwe. Timothy Kipnusu for Channel 1 News.